Welcome to the math class. Today I am telling about one more method, linear differential equations of first order. The definition of linear differential equations of first order is definition. A differential equation is of the form a d of the form dy by dx plus p of x into y is equal to q of x. A differential equation is of the form dy by dx plus p of x into y is equal to q of x, where p and q are the functions the functions of x only is called a differential linear differential equation of the first order in y. See, a differential equation is of the form మనకి ఈ ఫామ్ లో ఉండాలి. అంటే dy by dx ఇటు సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ dy by dx పక్కన ఇంకెవరు ఉండకూడదు అనమాట. ఒకవేళ ఉంటే డివిజన్ చేసేస్తాం మనం, దాన్ని రిమూవ్ చేయడమే. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ dy by dx ప్లస్ p of x, అంటే p అనేది x తో ఉంది, అండ్ q of x, p of x ఇంటూ y is equal to q of x, అంటే pqలన్నీ x తో ఉన్నాయి అనమాట. వేర్ p and q are the functions of x only is called a linear differential equations of the first order in y. Procedure. Step 1, we have to find step 1, find integrating factor. Find integrating factor is equal to e power integral p into dx. Step 2, write the solution as y into integrating factor is equal to integral q of x into integrating factor into dx plus c. This is the general solution formula. We have to find the general solution using this formula. So this is the procedure to solve the linear differential equation of the first order in y. Similarly, in the same way, we have to change x and y values. One more definition of linear differential equations. Definition సిమిలర్ గానే ఉంటుంది, కానీ కొంత చేంజ్, అంటే ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో వై ఉన్న ప్లేస్ లో ఎక్స్ అనమాట. ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ dx by dy, పైనేమో dy by dx ఉంది, ఇక్కడ dx by dy plus p of y into x is equal to q of y, where capital P and Q are the functions of y only is called a linear differential equation of the first order in x. Procedure.
Step 1, just change in the place of x. Just change in the place of x. Step 1, find the integrating factor is equal to e power integral p into dy. Second step, write the solution. Write the solution as x into integrating factor is equal to integral q of y into integrating factor into dy plus c. So these two are the formulas. We have to find the linear differential equations of the first order in x and y. మనకి dy/dx ఫార్ములా కనుక ఉంటే అప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అంటే y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని. ఒకవేళ ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ dx/dy ఫార్ములా కనుక ఉంటే వి రైట్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ యాజ్ x ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ q ఆఫ్ y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ dy ప్లస్ సి ఆ ఫామ్లో ఉండాలన్నమాట. సో మీరు ఈ రెండింటిని కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్లో ఉందో లేదో వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్కి ఫార్ములా వేయాలన్నమాట. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ప్రాబ్లం. First problem. Solve 1 plus x square into dy by dx plus 2xy is equal to 4x square is equal to 4x square. సో ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్లో ఉందో ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుందాం. సొల్యూషన్. The given differential equation is 1 plus x square into dy by dx plus 2xy is equal to 4x square. See, మీకు ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో dy by dx అనేది కనబడుతుంది. సో dy by dx లో ఉంది అంటే ఇది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఉంది. అయితే dy by dx పక్కన ఎవరు ఉండాలి? ఎవరు ఉండకూడదు. 1 plus x square అనేది మనం రిమూవ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ 1 plus x square. అప్పుడు ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ dy by dx ఫామ్లో ఉంటుందన్నమాట. సో మనం ఏం చేద్దాము? డివైడింగ్, దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1, డివైడింగ్ equation 1 with 1 plus x square. Now we write dy by dx plus 2x by 1 plus x square into y is equal to 4x square by 1 plus x square. So this is in the form of dy by dx plus p of x into y is equal to q of x. dy by dx కాబట్టి సో y తో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు p of x అనమాట. వేర్ p is equal to 2x by 1 plus x square and q is equal to రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ is equal to అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అనమాట. 4x square by 1 plus x square. సో pq ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి? నౌ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. నౌ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ is equal to e power integral p dx. This is the formula, integrating factor. So e power integral p అంటే ఎవరు? 2x by 1 plus x square into dx. That is equal to e power integral. See, ఇది ఎలా ఉందంటే f dash of x by f of x into dx. Integral f dash of x by
f of x into dx is equal to log mod f of x ప్లస్ సి ఆ ఫామ్లో ఉంది. కాబట్టి మనకి ఏం రాసుకోవచ్చు పైన లాగ్ mod 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ log mod 1 plus x square. So log and exponential cancel అయిపోతే 1 plus x square 1 plus x square. Therefore integrating factor is equal to 1 plus x square 1 plus x square. Now we have to find the general solution. To find general solution, జనరల్ సొల్యూషన్కి మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది కదా, y ఇంటూ ఇంటిగ్రేట్. ఎందుకని y అని ఎందుకు రాసామంటే ఈక్వేషను dy/dx ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ q ఆఫ్ x ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ dx ప్లస్ c. దట్ ఇంప్లాయిస్ y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎవరు వచ్చారు మనకి 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. That is equal to integral q of x ante avaru 4x by 1 plus x square into again integrating factor 1 plus x square dx plus c. 1 plus x square 1 plus x square cancel. Now y into 1 plus x square, that is equal to integral 4x ante 4 into x square by 2 plus c. That implies y into 1 plus x square is equal to 2x square plus c. That implies y into 1 plus x square minus 2x square is equal to c. This is the required required general solution of given differential equation. Hence solved. So this is the procedure. We have to find any problem. It is in the form of dy by dx plus p of x into y is equal to q of x by using the formula y into integrating factor is equal to integral q of x into integrating factor into dx plus c. So one more problem. Solve cos square x into dy by dx plus y is equal to tan x. See, again మనకి dy by dx పక్కన ఎవరున్నారు, cos square x ఉంది. సో cos square x అనేది ఉండకూడదుగా, ఓన్లీ dy by dx మాత్రమే ఉండాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, డివైడింగ్ బై cos square x ఆన్ బోత్ సైడ్స్. గివెన్ cos square x into dy by dx plus y is equal to tan x. This is equation 1. Dividing cos square x on both sides, dividing by. Now ఎలా వస్తుంది, dy by dx plus 1 by cos square x into y is equal to 1 by cos square x into tan x. That implies dy by dx plus 1 by cos square x అంటే ఎంత అవుతుంది, secant square x into y is equal to secant square x into tan x. This is in the form of dy by dx plus p of x into y is equal to
q of x. See, this is in the form of dy by dx into p of x into y is equal to q of x. ఓకేనా, ఓన్లీ ఎక్స్లో ఉంది చూసుకోండి. వేర్ p is equal to secant square x and q is equal to secant square x into tan x. Now we have to find integrating factor. Integrating factor is equal to e power integral p dx. That is equal to e power integral secant square x into dx. That is equal to e power integral secant square x into dx is equal to formula into the tan x. So e power tan x. E power tan x is the integrating factor. లాస్ట్ మెథడ్స్లో మనం ఏం చేసాము, ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ని గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్తో మల్టిప్లై చేసాం. ఇక్కడ నో నీడ్ టు మల్టిప్లై, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. నౌ after finding the integrating factor, we will go to the general solution. Now to find general solution, formula into the y into integrating factor is equal to integral q of x into integrating factor into dx plus c. That implies y into integrating factor ante e power tan x is equal to integral q of x ante secant square x into tan x brackets లో integrating factor ante e power tan x into dx plus c. That implies ఇక్కడ చూడండి మ్యాక్సిమం మీకు tan x కనబడుతుంది కదా, put tan x is equal to t అనుకోండి. డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది, డి సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్, సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిటి. ఓకేనా, సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిటి అవుతుంది. పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఇంప్లాయిస్ వై ఇంటూ ఈ పవర్ టాన్ ఎక్స్ టీ అనుకున్నాం కదా, ఈ పవర్ టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ చూడండి సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఒకటి డిఎక్స్ ఒకటి, డిఎక్స్ ఒకటి, ఈ రెండింటిని కలిపి మీరు డిఎక్స్ డిటి రాసుకోవచ్చు. సో డిటి ఇక్కడ మనకి టాన్ ఎక్స్ ఉంది, దాన్ని ఏమి రాసుకోవచ్చు, టీ. టాన్ ఎక్స్ అంటే టీ రాసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ పవర్ టాన్ ఎక్స్ అంటే ఏమి రాసుకోవచ్చు మీరు ఈ పవర్ టాన్ ఎక్స్ అంటే అగైన్ టీ. సో ఇది వచ్చింది మనకి. దట్ ఇంప్లాయిస్ y ఇంటూ ఈ పవర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై పార్ట్స్ అప్లై చేద్దాం. సో ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్, కాబట్టి టీ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ టీ మైనస్ బిగ్ ఇంటిగ్రల్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే డి బై డిటి ఆఫ్ టీ అంటే 1 ఇంటూ ఈ పవర్ టీ డిటి ప్లస్ సి. దట్ ఇంప్లాయిస్ y into e power t is equal to t into e power t, again integration, again e power t plus c. That implies y into e power t is equal to e power t common తీసేస్తే t minus 1 plus c. Already we know what is t. Substitute t value. y into e power tan x. t అంటే tan x కాబట్టి tan x is equal to e power tan x minus 1 plus c, which is required
which is require general solution, hence solved. So this is the procedure. Okay na? Thank you.